Amkeni, mko aje? Hopes mko poa. Hopes kila mtu ako poa. How have you been? It's long since we did a video. Mmekuwa aje? Nimewamiss, nimewahata. It has been a month since I did a video, but mko aje? Welcome back to this channel. My name is Annex ama ukipenda Mama Shani. Oh, it has been long. Hata nimesahau kuset simu. But I hope siko sawa. So mmekuwa aje? For the new subscribers, karibuni sana. Feel at home, feel much appreciated, feel much loved. For my returning subscribers, kama kawaida, tunaanza na hug ama na waraf sana. Continue supporting me, continue subscribing kwenye hawaja subscribe. Tufanye ile kitu. Bonyeza hiyo kidunde, bonyeza. Let's please subscribe. Sijui mbona mnaninyima hizo subscription yake. Sijui mbona mna. So as I was saying, isimu yangu imeanza kunisumbua like last time. So as I was saying, sijui mbona, why are you not subscribing? Ebu niambieni mbona hamsubscribe? Yani hii mwezi tumelalisha, hii mwezi tumeenda chini. Ile nini ya YouTube, the one they bring after every month, this month, hii channel tumeenda chini. So please consider subscribing. Views tuko tu sawa, but subscription tumeangusha, tumelalisha. So if you watch my video, please consider subscribing. Na ukisubscribe unakam part of the family na una enjoy. We mostly talk more about GAF life and mambo ya GAF, experience, hapa na pale, encouragement, all that things. If you have any question about GAF life, just drop it on the comment section. I'll definitely going to answer you back. That's what I really like most. Answering my fans the question they ask me. So if you have any question, niulize hapo kwa comment. I'll definitely going to answer you. So today I wanted just kuwapeka moshene. Yani ile what pushed me maybe to come to GAF, what made me to be a housemaid. Yani being that I'm the last born. Yani I'm the girl toto in our home, and I ended up being a housemaid. Does it make sense? But that is the point. So sitawapea story mrefu, tutaenda tu part 2 ndio muelewe. So let me start by me growing up. And as you have seen in the title, maybe at the end of just watch this video until the end so that you can know why and how I was beaten at the age of 19. Imagine ukichapa ukiwa 18. Ukiwa mama mkubwa, umemaliza high school, unachukuliwa kiboko kama mtoto wa class 3. Imagine. So keep tuned, watch until the end so that you understand and you'll get to know what happened. Sikuwa mtukutu. I was very good girl all through, but keep tuned, watch until the end ndio mjue what happened. So this is a story. I grew up and brought up knowing that I'm the only kid to my mom. I'm brought up by a single mom. That is one thing, and I respect my mom so much because she's that woman of her class. Yani ako tu na class zake my mom. My mom, since I was a kid until now, my mom, she has never been married. And she has never introduced me to a man and telling me that this is your dad. Ama the way you see some ladies, okay, I'm not against because I'm also a woman. Maybe you see someone, you get married, una introduce mtoi kwa huyu dad, then after some years mnawachana, unamuintroduce kwa huyu dad mwingine. My mom has never shown me that. So I grew up and brought up by her alone. But most of the time I grew up maybe from class 1 to class 4, I grew up in my grandmother's home. That is in the village. From there, my aunt came and took me in class 4. And I started staying with my aunt in class 4. Reason being, I could have schooled at my grandmother's until maybe I finished class 8.
But the reason that made my aunt to come for me was his son was alone. Even my aunt had only one kid by that time. So she felt that my cousin was so lonely by that time, and she needed someone, my cousin needed someone to pray with and to be together with, so that ache kuboeka. So option ilikuwa nani? Ann. So mi nikakujiwa, I went to my aunt's home. We stayed with the cousin and we had a nanny that time from class 4, class 5 and class 6. Reaching class 6, my aunt got married. When she got married, si hatungeenda na yeye kwenye aliolewa, so it had to be me going back to my mother or to my grandmother's home. That time my mom was a bit settled, so she decided, why not bring my daughter? I can stay with my daughter. But put in mind that this time my mom was selling a pub. So her selling a pub, hata kama amenichukua, we did not spend a lot of time with my mom. So keep in mind, from class 1 to class 4, nimelelewa na shosh. This time my mom maybe could come once in a month, twice in a month, na anakuja jioni, anarudi asubuhi. So all this time hatujai connect na yeye vizuri. Hii class tumefika class 4, nimeenda kwa auntie. My mom could come and visit me maybe once per term. Unaona? So still hatujai kuwa na ile connection na my mom. So this time I felt it was much better, because now I've come to stay with my mom. I could now feel the connection with my mom. But unfortunately, still my mom is busy. She's there looking for my school fees, looking for my food and all that stuff, looking for money to pay rent. So still she didn't have that enough time for me. So nikasoma class 6, class 7, class 8. All this time nikiwa shule, Monday to Saturday niko shule. Shule we get from 7 to 5. This time at 5 already my mom is at work. So nikikam jioni from school, my mom is already at work, amepika, ama sometimes I'll come and cook. I was a big girl by class 6, nilikuwa najua kupika. So ningekuja home, napika, nafanya homework, na kana neighbor, there was a girl there, but mamake alikuwa anauza pub. So tulikuwa tuna connect na huyo dem sana. Kijo alikuwa anaitwa Nyox that time. Sijui hata siku hizi aliendanga wapi. So that is the girl that we could connect so much. So that time on weekends I could go to my grandmother. On Saturday afternoon after tuition. Then on Sunday evening I could come back to my mom's house. Tungefunga shule the wrong holidays. Maybe this is the time now we could connect with my mom, because I'm at holiday. I could go to my aunt's home. So still sikuwa na ile time mobi ya kupatana na mom. So like that it continued like that until nikamaliza class 8, nikafanya KCPE. That was back in 2007 to 8 post elections. That's when I did my KCPE on that December for the elections. Then after that, after election, on February I joined Form 1. Still nimetoka kwa auntie, nimekuja sasa kwa my mom to join Form 1. Unaona bado hatujakuwa na ile connection. So nimeenda high school. Nimeenda a boarding school. So still connection, it's zero. So nimeenda high school, nikasoma Form 1 until term 2. Nikakuwa nimkomsick, kifua, story nini na ulcers. So my mom and my aunt now decided nitolewe boarding, nikuja to a day school. Because hii mambo ya kifua na nini lazima niangaliwe. Ningeenda day school wapi? Kwa Shosh. So I was taken back to Shags. Nikaenda Shags tena kwa Shosh. Nikaenda sasa now Form 1, Form 2, Form 1 term 3 now ndio nimeenda Shago. I went to Shags now Form 1, Form 2, Form 3 and Form 4. In Form 3, me I'm an introvert. Hata kwa Shosh was that person that if it reaches 6 ujaingia kwa nyumba, don't come back. Ama ingekuwa vita. So me, since I was young, I'm an introvert. Most of the time ungenipata tu kwa nyumba, nafanya tu vitu zangu ama nimelala. Even at that early age, sikuwa na marafiki. Even at my area, until to date, I only have like in that area, that village, sasa penye nililelewa, I have like 2 friends wenye tuko close sana.
and that one is Charlie. He's now my BFF. He's my best friend. He's that person that I can open up to if I have a problem. So nikafika form 3. Form 3 that time, all this time mimi sikuwa na Charlie, sikuwa na boyfriend. Isipokuwa now this another this friend who is now my BFF, and we could not say that tuna date ama nini. We are just friends, ile normal friends. So form 3 kafika, and the reason why sikuwa na date nikiwa high school all that time is because I really hated this thing of mmekuwa na chali yako in the same school ama in the same class, then may have things on weekend ama mmekuwa na yeye on weekend, then on Monday he start gossiping you out ama kuanza kukuongelea vibaya kwa machali wengine. So for me hiyo ilikuwa a no. It was a turn off for having a relationship in a school. So nikafika form 3, can this boy, we used not to talk too much with him. We were in the same class by that time, but mimi asikuwa ule mtu wa kuongea sana. He came that time, tukaanza ile, even he used a phone and I was still in my aunt's home. He called me through a phone, tukaongea nini. He got my number from my best friend in the high school. Even si mimi nilimpe number, he borrowed my number from a friend, because even my number I was not giving out to my classmate au machali, maybe mademu wawili watatu ndio walikuwa na namba yangu by that time. So he calls me, things worked out and tukakuwa mabeste, we started dating. Now the end of the form 3 and form 4, when we finished our KCSE, I went back to my aunt. Going back to my aunt, hapa nipo story ina pamba. Hapa nipo story inakuwa mwa. Kama hujasubscribe, sijui mbona tumefika hapa na mbona hujasubscribe. Na mbona hujarike. Like ndio tuendelee, subscribe ndio story ushike. So, my aunt took us to Mombasa. So, tukiwa Mombasa, remember, hapa I'm the biggest cousin to my cousins. Mimi ndiye mkubwa na nimemaliza high school. So you see mtoto wa unaona msichana wa form 4 umemaliza form 4, so uko tu ile like, yani alafu uko tu ile age ya, unaona ile sweet 16 mimi haikuni affect nikiwa high school. Ati ile umekuwa sweet 16, hormones, emotional, mambo ya kudeal na boys nini. For me in form 2, form 3, that thing never affected me, the sweet 16. I think it came to affect me when I came out of form 4. So mimi, we went to Mombasa. So we had contact with my boyfriend, so he used to call me, we used to have stories, easy long night calls, hivyo. Where we went to stay in Mombasa, it was my mom's cousin's home, but mimi sikuwa najua. So I don't know what we did to her with the housemaid. No, we had a housemaid from my aunt's home. We went with her to Mombasa, but tulikuanga tu hivi juu. This is a housemaid mwenye ametulea since kitambo, na until now nikiwa form 4 alikuwa tu kwa auntie yangu. So huyu ni mtu, sasa she came like a big sister to me. Huyo hata ndio nilikuwa tunashare mambo mingi sana na, because putting in mind my mom, we don't have so much connection. My aunt ni ule mtu mkali, utaenda kumpa stories zingine atakugonga. So my boyfriend calls me I think tulikuwa tumebakisha 2 days ndio turudi Nairobi. He calls me, tunaongea, and he told me, and kuna hii job, my aunt has a cosmetic and an M-Pesa. That time is the time M-Pesa zilikuwa top, ndio ilikuwa imeshaanza kupamba, M-Pesa na cosmetic, M-Pesa na boutique, hizo vitu. So akaniambia, could you like ni kuconnect na auntie yangu, ndio January umfanyie kazi, since anataka mtu from January. Nikamwambia no problem, I will decide on it, let me talk with my mother, if she agrees nitakuja, nikirudi Nairobi I'll give you the information, but just tell her I'll give her the information after nimerudi Nairobi tuko Mombasa. So this cousin of my mom, sijui what she had, ama alisikia tu vitu zake, alisikia tu wazimu zake. She tells my aunt, I don't know what she told my aunt until to date, sijaijua venye aliambia auntie.
Auntie akapigia mam, akaambia sijui kazini yake alisikia nilisema nini, akaambia auntie. Na auntie immediately akapigia mam na akaambia mam, my dear, ile siku yote amenipigia simu akaniambia my job, I called my mom and I told my mom, kuna mtu ananiambilia kazi, tulikuwa tunasoma na yeye, job iko mahali fulani, but nimemwambia nikirudi Nairobi nitampa information if nitaenda January hiyo job. So my mom have a crew of everything. Si ati sijasema, nimesema. Me, I'm that person. Okay, before I do something, I used to tell my mom, hata kama hatukuwa too much close with her. So tumerudi Nairobi, tumerudi sasa kwa auntie. Napata my mom ako hivyo, amefura. Sema kupewa lecture, msichana wa form 4 umemaliza form 4. Sasa hiyo time unajua kuna hiyo stage ukiwa dem, I hope, hebu comment down there. Kuna hiyo stage ulifika unajisikia tu, yani okay, si ati unajisikia skali sana ama unajisikia umegrow sana, but there is that stage that inafika you feel like you are in that level, not because you want, but because maybe of the hormones and everything. So mimi wakanipa lecture and I was like, ongeeni mkichoka mtanyamaza. So at the end of the day, mimi naenda job si nyenye. So me, I didn't argue with them. And even my mom did not even say, alikuwa ameniambia anataka anaenda hiyo job, ni ile tu wewe hapo amekwambia. So I had not told my aunt about it. So wakanipa lecture, nikasomewa, nikakeleleshwa, nimejiona niko mkubwa, nimemaliza high school, ninataka sijui kwenda wapi, kama nataka kuolewa niende nikaolewe. Guy, it was so bad. It was to that extent bad. So unashindwa mambo ya kuolewa imeingiliana wapi na kazi. So even they never gave me time to explain myself, ama to say what I wanted for myself. You see, hakukuwa na hiyo time. So much later, tumefika around 18, 19 hapo deck. I was to go home and pick something from home. Unfortunately, I went tukapata na boy. Sasa uitali yangu. It came late. Mimi, by the way, mimi si mtu wa pubing, mimi si mtu wa pombe, mimi si mtu wa raha. I'm that girl. Yani, hata sahi. Mimi huwa sikunywi pombe, siko raha, siko kwa, yani utanipata kwa hizo vitu. Hapa kwa mambo ya wanaume hapa na pale utanipata. So nikaenda home, tukapatana na Chari. Kupatana na Chari, tukaenda alikuwa yeye na kuzo yake. So we had some lunch. Sijui tukaenda wapi, ikakuwa jioni. So me, I was my mama ashaambiwa nimetoka home. Kitu around 11 ndio nitoka kwa auntie. So imefika kitu saa moja, sasa nimekuwa scared, nimekuwa worried. Tunaenda kusema nilikuwa wapi all that time. So akili yangu ndogo na venye nilikuwa nafikiria. So we spent the night kwa kina boy na kazini yake. So we were me na kazini yake na yeye. Kazini yake ni dem. So the following morning, me, I was scared. Hata singerudi home. Because sasa nilijua kama ile time nilipewa lecture hivi, hapa napata kwa pazuri. So nikakaa, my boyfriend told me, na haina shida kama utakaa, unaweza kaa huku kwetu. Then auntie akikaa, mjua auntie was to come the aunt mwenye alikuwa ananiandika job was to come for the Christmas. Akikuja sikukuu mtaenda na yeye uende ukaanze job. And I was okay, fine. But still sikuwa na ID. Na waiting card ya ID ilikuanga home. Unaona? So tulienda tukaongea, I don't know, hata sikumbukangi really what happened. So mimi sikuenda home. That is at the end of the day sikuendanga home. So ikafika time Christmas ilikumebakisha kama 3 days. Na unaona sasa nilikuwa nimekuja si kubeba manguo ziko kwa auntie. So my cousin called me mwenye nilikuwa nimeacha kwa auntie and tell me sikuja chukue nguo zako kama saa auntie hayuko. Sasa ni kama unaenda kuiba nguo. And I was like, auntie ako wapi? Akanidanganya auntie sijui ako hosio, sijui nini. So mjinga nikajipeleka, nikatoka all the from Gatunu nikaenda Roy kwa auntie. Kufika kwa gate, guess what?
Mwenye nilipata wa kwanza auntie. Nikapata auntie, nikaenda nikawasalimia very cool. Hata najifanya hata hakuna kitu nimefanya, sijalala nje. Nikaingia kwa room kwenye nilikuwa nalala. Wenye auntie ameona niingia kwa room, alikuja karock na akatoa mfunguo na akaenda na funguo. So I had her calling my mom. Akamwambia nimekuja, nimejileta na nimekujia manguo. So what she did, she told my mom, na kuletea msichana wako afanye hiyo jina. Sitataja hiyo jina kwa my videos because I really hate that name. Afanye hiyo I hope mna connect. Afanye hiyo kitu. Afanyie kwako kama anatoka kwako, si kwangu. So me I had everything. Akaambia madhe sasa akakuwa anatugoja. My aunt called my uncle. My uncle had a car. Akakuja tukanikaambiwa, ingisha nguo zako nikupeleke kwa mamako. Uende ukatoke kwake ukienda kwenye unataka kwenda kuolewa, sijui nini. Alirusha maneno hapo but okay. So nikaenda home. We drove all the way from kwake hadi Gatondo. Kufika Gatondo, my people, nilipata madhe amechuna mti. Unaonanga zile tunakanga nazo area za stima home ushago. Amenichunia mti kama hizo ngapi? 2. Zimewekwa hapo. And my aunt is like, umechuna utu tudogo hivi kwa nini? Ungechuna kubwa kuliko utu, tunamchapa atajua. Leo ndiye atajua. Niko 18, niko na ID, na mimi ndio nachuniwa. Yaani, it's better ungenichapa nikiwa mdogo kuliko kunichapa nikiwa 18. Like seriously, who does that? Okay, nimekosea but sit me down. I'm grown up. Sit me down, muniongeleshe, muniambia kuendange hivi, kunaenda 1 2 3. Hivyo. And it's not that hiyo stage niko, it's not that hata nyinyi hamukupitia, mulipitia. So nyinyi mko mbele yangu, mnajua hizi mambo happen. Mbona msinikalishe chini from the first go, mniambie not like this, utapotea ukifanya hivi, do this and this and this. But hakuna mtu alikuwa na time yangu ya kunikalisha chini. So nilitandikwa, nilichapwa. Then nikaambiwa lazima uende ukatuonyeshe kwenye ulikuwa hizo siku 2. My God. We went to my grandmother's home before nasa niwapeleke kwenye nilikuwa. Sasa nimekauka mdomo. So I'm taking this. So kufika kwa shosh, I really thank my grandmother and I love her so much because she considered me. And she was just asking them, sasa mnamwambia wapeleke wapi? Mkipelekwa huko, after kupelekwa huko, what next? That is what my grandmother asked them. Okay, they want me to niwapeleke kwenye nilikuwa hizo siku 2. Okay, after nimewapeleka, what next? Muniache huko ama nikiwapeleka mnataka aje? And my grandmother was like, hakuna mahali anaenda, mwacheni huku ni wangu. Nyinyi endeni. Rudini kwenye mlikuwa, niachieni msichana. Najua venye nitadili na yeye. So, that's how my grandmother saved me. Wakaenda nikabaki na shosh. But hata kama walienda, yani niliachwa tu na ile uchungu. Yani, watu, yani nachapwa nikiwa 18 just because I slept outside. Okay, it was a mistake. It was bad to sleep outside without my mom's concept. But still, kunichapa was it the best way to do? Hapa, me saying this, I want you people to connect and really understand that in connection, I wish we had a connection much better than now. Like now I can feel now we have a lot of connection with my mom. She's now my everything. Tuko tu hivi, she's like a sister to me. She's more than a mom to me now. That's what I mean. But if this connection was there way back, maybe whatever I went through that period, hainge happen. Because she could be so much considerate. She could not be throwing me back to my aunt because my mom always thought that hata nikikosea, my aunt is the one who's supposed to discipline me, not her. You see? So, sijui wewe uko hapo. I know most of us, we have gone through
very tough things, maybe before making some decisions. Maybe ulirushwa nje, ukarushwa nguo zako nje, enda kwenye ulikuwa, ama I know wasichana that age ya kumaliza high school, maybe katikati ya high school ume drop out, umeolewa, umerudi, hizo harakati. Mi by the way sikuwa ifanya hiyo. Nikiwa high school I was very good girl. I was a very good girl. Sijai fukuzwa, sijai nini. Nilikuwa tu good girl that time. But hata kama nilikuwa good girl, them knowing that the girl I was back then, and hapa penye nimekuja sasa kupotea, I think ile good girl could cover up the kupotea na wanirudisha home very good bila hata kuchapwa. Yani being beaten at 18, that is something very humiliating. Na unachapiwa kwa proti. Yani that thing really hurted me until yani hata leo nakumbukanga ile maneno until alikuwa anaambia mom that time, and I feel so bad. Ati sasa hii kiboko umechukua. Huyu anataka achapwe hata na hizi mbao ziko hapa nje. Like seriously, kwani nilikuwa nyoka? But all in all, I thank God that passed, kila kitu ikapita. Here I am. That's how maybe I ended up now kutafuta passport. Kwanza niliandikwa kazi Kenya. Still hata venye nilichapwa nilipotea tena. Sasa ndio waliniweka ile morale ya kupotea. Mnaweza nichapa juu nilipotea, sasa nitapotea vizuri muniue. So nilipotea tena. Nikapotea sasa ile kupotea kabisa. Nikapotea kabisa sasa. Nilika almost 1 year kama hawajui kwenye niko. Nikapotea kabisa. Nikaenda nikaandikwa kazi Banana, nikaandikwa kazi Kikuyu, and the last house I worked was Kahawa West. A very good home. They were very good until now nika apply passport and I went to Saudi Arabia. That's how I ended up in Saudi Arabia. So hapa pahali kwa kupotea na kuchapwa na nini, I think that time if they coerced me and talked with me good na wakanikalisha chini, maybe I could have ended up going to core range, but because of those harakati nilijipata wapi? Saudi Arabia. So love you so much. Continue subscribing, continue liking. Let's grow together. Please subscribe. Nitawapea moshene niko. I have a lot of stories hapa. So keep tuned. Love you so much. Subscribe.